To be here in Bogotá, Estoy muy feliz de estar en Bogotá, in Colombia. en Colombia. I came here 9 years ago, Hace 9 años vine. and at that time I was lucky enough to inaugurate this house where I have come after 9 years again. Y entonces en ese tiempo vine a esta casa a inaugurarla y ahora regreso después de 9 años. And I was specially invited for the beginning of the 10th year of this center here in Bogotá. Entonces fui invitada especialmente para celebrar los 10 años después de estar aquí en Bogotá. So Este it's a centro. beautiful center, and when it was inaugurated, it was so different, and now when I see it, it's so beautiful. Cuando vino para la inauguración hace 9 años era diferente y pues se remodeló y ahora es así, está muy bonito. And I have also come for having a retreat here for all the members of this organization. Tomorrow we will be going to the retreat for 3 days. Entonces también vine para un retiro que se organiza para todos los miembros de Brahma Kumaris. Mañana vamos a ir al retiro. I was on a tour of Canada before I came to Colombia, Y antes de venir a Colombia estuve en Canadá. and there were very beautiful programs all over in different cities of Canada. Y hubo programas muy hermosos en diferentes ciudades de Canadá. It was on one special theme. The theme was Love That Unites. Y el tema era especial. Decía el amor que une, que unifica. And after coming here, I have been given this very interesting topic to speak on this evening. Calm your mind, live happy, and be free from stress. Entonces le dieron este tema para hablar de esta noche, sobre vivir feliz, calmar la mente y liberarse del estrés. Because all these values in life are very, very important. Porque todos estos valores en la vida son muy importantes. Peace, love, happiness are the most important values in life. El amor, la paz, la felicidad son los valores más importantes en la vida. Just as for the body to survive, food, water, shelter, clothing, Así, all these are necessary. así como son necesarios para que el cuerpo sobreviva, el alimento, el agua, el techo. So they are called the necessities of life. Se llaman las necesidades de la vida. Similarly, even if these necessities are there, but if there is no peace, love and happiness, then with all that we have, we really feel we don't have anything. Y si tenemos todo lo demás, pero no tenemos los valores, el amor, todas estas cualidades, es como si no tuviéramos nada, a pesar de tener las cosas físicas. So whether at home, whether at our workplace, whether amongst our friends, anywhere we may be, we wish that there's always peace, love and happiness. Y donde quiera que estemos, ya sea con la familia, con los amigos, pues deseamos que haya amor, paz y felicidad. No one really likes to be stressful, Nadie quiere estar estresado. and no one really likes that the mind should be very, very agitated, angry. A nadie le gustaría realmente tener la mente agitada, estar enojado. We all like that we should be always calm, cool, tranquil. Nos gustaría siempre estar serenos, calmados, tranquilos. Although sometimes we may not be that, but we expect the other one to be calm, cool and tranquil. Aunque no seamos así, esperamos que los otros
estén calmados, serenos, tranquilos, ¿no? Nobody likes to be in the company of an angry person A nadie le gusta estar en la compañía de una persona enojada, because we all know that anger gives so much sorrow. porque sabemos que la ira causa tanto sufrimiento. No one also likes to be in the company of someone who is very, very stressful Tampoco nos gusta estar en la compañía de alguien que está muy estresado or is very, very unhappy, o que es muy infeliz. or if someone hates others. We don't like to be in their company. O si alguien odia a otro, no queremos estar en esa compañía, ¿no? We all wish that with the whom I am living, that one should give peace, love and happiness. Y nos gustaría que la persona con quien vivimos nos dé paz, amor, felicidad. So although we like many things, but it's so strange that we are not able to really feel that in life. Aunque nos gusta todo eso, es muy extraño que no podamos sentirlo en la vida. We don't like someone to get angry with me, but then when we get angry, then we say, oh, we can't help it, I just couldn't help getting angry. No queremos que nadie se enoje con nosotros, pero cuando nosotros lo hacemos, ay, es que no me pude controlar. Dice If uno. someone is angry with me, I will say, I will shout, why are you angry with me? But even I'm getting angry when I'm saying that. No? Cuando alguien se enoja, yo le grito, ¿y por qué te enojas? So if I want someone to not get angry with me, I should not get angry with him. Entonces, si no quiero que alguien se enoje conmigo, yo tampoco debería enojarme con esa persona. Because if I'm angry too and he's angry, it will be like adding fuel to fire. Entonces, si ambos están enojados, es como si añadimos combustible al fuego. Both two minus cannot make plus. Minus and minus cannot make plus. Menos y menos no pueden crear un más. Negative and negative cannot make positive. Entonces, negativo y negativo no crean algo positivo. If we want the negative energy to finish, then we have to give positive energy so that the negative energy finishes. Si queremos terminar con la negatividad, tenemos que generar energía positiva para que esto acabe. And therefore, what should we do in order to really stay peaceful, happy, blissful, loving, and to make others also the same? ¿Qué debería hacer para estar feliz, lleno de dicha, pacífico y hacer a los otros así también? Where do we start? ¿Dónde debemos comenzar? It's very strange to see that how I wish that others start first, but I don't realize that I have to start first. Y es muy extraño, esperamos que otros lo hagan, pero no lo hacemos nosotros, no tomamos la iniciativa. I always say that this one should change, that one should change, he should change, but we forget that when we are pointing out to somebody, 3 fingers are towards me. Entonces siempre estamos señalando que el otro debe cambiar. Cuando hacemos eso, entonces 3 dedos están señalando hacia nosotros. So when 3 fingers are towards me, it means that I should change 3 times more than what I expect him to change. Entonces cuando 3 dedos me señalan a mí, se espera que yo deba cambiar 3 veces más que la otra persona. So we don't see these 3 fingers, we just see 1 finger. No vemos estos 3 dedos, no, sino un solo dedo que señala. And if that person also points out towards me like this, he is also seeing only 1 finger and not seeing his 3 Y fingers. cuando yo señalo, la otra persona también tampoco ve 3 dedos, sino solo el que yo uso para señalar. And therefore there's a very beautiful saying, if we want to see change in the world, we have to start the change first. Entonces hay un dicho muy hermoso que dice, si queremos ver el cambio en el mundo, debemos comenzar a hacerlo. If we want the world to be a peaceful world, we have to be in peace first.
Si queremos ver el mundo pacífico, tenemos que estar en paz con nosotros primero. And therefore, I have to start from within. Por eso tengo que empezar a hacer ese trabajo desde dentro. But again, it's so strange that I look for peace, happiness and love outside, not inside. Y lo extraño es que estoy buscando esto afuera, no dentro de mí. I expect the other one to give me, not realizing I have to give first. Espero que los otros me den y no pienso que yo debo dar. And the result is that I don't find it anywhere. Y el resultado es que no lo puedo encontrar en ningún lugar. It's just like you have your bunch of keys in your pocket, but you look for them all around in the house, put everything upside down, the bedding upside down, where are my keys? And after 1 hour of search, you look into your pocket, oh, they are in my pocket. Es como cuando usted tiene un paquete de llaves y lo tiene en el bolsillo y busca por toda la casa y la desordena, debajo de las cobijas y todo, y no lo encuentra y después cae en cuenta, ay, están en el bolsillo. And therefore, we say that peace, love and happiness are also like that. We are looking for them outside, but actually they are within us. Y así pasa con la paz, el amor, la felicidad. Buscamos todo eso afuera y realmente eso está dentro de nosotros. Because if I depend somebody else for my peace, love and happiness, it means that I am a dependent person. I can't be independent. Entonces, si espero que otros me den esto, pues me vuelvo una persona dependiente, por consiguiente no puedo ser independiente. But we all like to be independent, don't we? Y todos queremos ser independientes, ¿sí o no? And therefore, as we all like freedom, we all like to be independent. Similarly, in these qualities also, I have to take the initiative to say, yes, I am that. And then I share that with others instead of asking from others. Entonces, fue muy largo, pero bueno, dice que como tenemos que tomar la iniciativa, porque siempre estamos esperando que los otros lo hagan. Entonces no pensamos que eso está dentro de nosotros, por eso esa expectativa. Y entonces, ¿cómo vamos a ser libres e independientes? And then sometimes, because we are not able to find it, we just give up. Y como no podemos encontrarlo, entonces nos rendimos. We become very, very stressful, and then we say ultimately, well, stress is part of life. Entonces nos volvemos muy estresados y decimos, bueno, el estrés es parte de la vida. To be peaceless, to be, very restless, all that is part of life. Estar intranquilo y sin paz, pues eso es parte de la vida. But really it is not part of life. Pero realmente no es así parte It's de la not vida. the way I should be. No es así como debería ser. It is not normal. No es normal. Why? Because I don't like to be that. If it would be normal, I wouldn't mind it, but I don't like to be that. Y como no me gusta ser así, es un indicativo de que no es normal, si no yo estaría bien así. But some get so used to it that they think it is all normal. Pero nos acostumbramos a estar así y pensamos que es normal. And then the inner satisfaction is still not there, but we accept it that it is normal. Y aunque no hay una satisfacción interna, pues aceptamos que estamos así. It's like the normal has become abnormal, and the abnormal has become normal. Y es como que lo normal se volvió anormal y viceversa. It's like someone, he has lots of pain in the body, everywhere he has pain and pain and pain, wherever he touches he has pain. And he feels, well, this has become like normal for me. Entonces hay personas que sufren de mucho dolor en todo el cuerpo y piensan, esto se ha vuelto como normal para mí, tener ese dolor. And one fine day he wakes up, he says, oh, no pain at all. Y un día despierta y dice, no tengo dolor en absoluto. Then he thinks, what's wrong? Am I normal? Entonces piensa, ¿qué pasó erróneo? ¿Será que es anormal eso? Now what was normal and what was abnormal? Entonces, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? He was so used to having that pain that then he realizes this is part of life, normal for me now. I'll have to live with all that pain
till I die. But one day he gets up and sees not there. He begins to be afraid. Why is not there? Entonces, como ya se acostumbró a ese dolor permanente en la vida, piensa que eso es normal. Un día despierta y no es así, y piensa, ¿y qué pasa? Es como raro eso, ¿no? Como Someone normal. was sharing something with me. He said, I get so stressed whole day from morning till night. I'm so stressed. But one day when I'm not stressed, I wonder why I'm not stressed. Entonces alguien le compartió una vez, todo el tiempo vivo estresado. Y un día no estaba y dice, ¿y eso qué es tan raro? So this is what we say, that how everything is really turning upside down. Entonces así es como caemos en cuenta que todo está como patas arriba. In the earlier days we used to say, no news is good news. If you don't get news of somebody, it means it must be good news. Un día alguien decía, bueno, si no recibo noticias de alguien, debe ser que es una buena noticia. But these days we say, good news is no news. Y una buena noticia, decimos hoy en día, es no tener noticias. So only bad news is news. Good news, not good. Porque las noticias malas son buenas, ¿no? Because you open the newspaper and all the bad things, whatever, so much of chaos, so much this, that. Well, that is news, that is normal. Cuando abre el periódico, pues son tantas calamidades, tantas cosas malas, y se cree que eso es normal. And Entonces, then, es buena if noticia. we don't see any good news, we say, we don't see any bad news. So one day, today no news in the newspaper. Entonces, si ven que en el periódico no hay malas noticias, dirían, ay, no hay noticias en el periódico hoy. So see, and therefore the need of this subject, calm your mind, live happy and be free from stress. Entonces, de ahí pues el título de la charla, ¿no? Is there anyone in this gathering who can claim that yes, I'm very calm, I am very happy and I'm free from stress? Alguien aquí en esta agrupación puede reclamar, estoy feliz, estoy libre de estrés, estoy calmada, tengo la mente calmada. No one? ¿Nadie? So, can we say we are normal or not normal? Podríamos decir, ¿somos normales o anormales? Or this is normal, to not have a calm mind, not be happy and be full of stress. Y lo normal sería no ser feliz, no tener una mente calmada, estar estresado. Because if this would be normal, then no need for this topic at all. Si eso fuera normal, no necesitaríamos tener este tema de charla. So our aspirations, our desires are different. But what we are really doing is so different. Las aspiraciones y deseos son diferentes a lo que realmente hacemos. So let me not have these expectations in others only. I have to be the change I wish to see in the world. Entonces permítame no tener esas expectativas de que otros cambien, que yo sea ese cambio. So how to be really calm in the mind? ¿Cómo ser realmente calmados en la mente? Why? Because if the mind is not calm, it's not cool, then so many diseases erupt because of not having a calm mind. Porque si usted no tiene una mente calmada, entonces muchas enfermedades van a brotar. 80% of all the physical ailments El 80% de todos are los males actually físicos because of a stressful mind, es debido a una mente estresada. and therefore they are called psychosomatic diseases. Por eso llaman enfermedades psicosomáticas. So psycho comes before the somatic. The body comes after the mind. So mind is first. Entonces la psiquis es lo primero que se afecta y después eso afecta soma, el cuerpo, ¿no? And therefore, if I can calm my mind, I'll be freed from 80% of the diseases. Entonces si puedo calmar la mente, podría estar libre el 80% de las enfermedades. We see how cancer comes, how a stroke comes. Cáncer. Cancer
disease of cancer, ¿Cómo entonces viene la enfermedad del cáncer, a stroke, a heart el attack? corazón, ataques al corazón? You know, it's cancer in most of the cases, may not be in all, but in most of the cases it is because I'm suppressing my mind, I'm suppressing my feelings, I'm suppressing them. You know, when you're suppressing too much, it can lead to cancer. La mayoría de las veces, no siempre, el cáncer es resultado de que usted reprime muchas cosas. So all these fibroids or these cysts or the tumors, because of the dead cells accumulating, you know, and they are not the active cells and they grow like a dead child in the womb. So it creates great toxin, and this is how cancer spreads in the body. Entonces el cáncer se esparce y pone el ejemplo como si hay un bebé muerto ahí, las células están muertas y se están acumulando. So suppressing my thoughts. Por reprimir los pensamientos. And so suppression is also very bad. Y eso no está bien. And aggression also very bad. Y ser agresivo también es malo. I saw a person, he was so angry, so aggressive. He was shouting and shouting and shouting, and all of a sudden he got a heart attack. Una persona una vez estaba gritando mucho, estaba muy enojado y de repente le dio un ataque cardíaco. And he fell Y down. eso no se puede traducir, tienen que mirar. He was shouting. He fell down. Y gritó. And also that aggression can lead to a stroke in the brain. Y tanta agresividad causa una parálisis en el cerebro. Leads to paralysis, yeah. Because the fine, very fine, you know, arteries, they are very fine and they can just erupt. Porque hay unas arterias muy finas allá y en cualquier momento se pueden reventar. So both are wrong. Ambas cosas son malas, ¿no? But what would be right is expression or assertiveness. Say what is in your mind, but say it very lovingly, very peacefully, very calm way. Entonces hay que ser asertivo, expresar todo de una manera calmada, amorosa. But why we get agitated? Because we are trying to accommodate too much in the mind. ¿Y por qué nos agitamos? Porque tratamos de ajustar, acomodar todo allá en la mente. It's like a pressure cooker, you know, a pressure cooker. We have the whistle and then we have the valve. Now that when something is being heated in a pressure cooker, when the heat is much, then the whistle blows. That means the pressure is coming out. Entonces pone el ejemplo de la olla a presión que tiene su válvula y cuando está muy caliente, ¿no? entonces genera ese ruido, esa presión. But what if that whistle stops blowing, it is stuck? Y cuando el pito de la olla deja de sonar, es porque algo está ya atascado. And inside the pressure is growing. There's a little valve, rubber valve, it just breaks and all what you're cooking in your pressure cooker explodes and goes to the ceiling of your kitchen, everything. Y eso sigue, aunque el pito ya no suena, pues eso sigue acumulando presión hasta que en un momento explota y todo lo que causa en la cocina, ¿no? And therefore it's very important to have that whistle which should release the pressure from time to time. Entonces es bueno tener ese pito que poco a poco va soltando esa presión. So what we really need in order to calm the mind is, or to be relieved from stress, is to create a positive thought from time to time to finish the negative thoughts which come in the mind, which are the cause of stress. Para calmar la mente, que es una de las causas del estrés, necesitamos crear de vez en cuando, poco a poco, pensamientos positivos. Because, for example, I want peace, but I am always angry. Por ejemplo, a veces quiero paz, pero siempre estoy Because enojada. anger and peace cannot go together. Porque la paz y la ira no pueden estar juntas. It's either I'm angry person or I'm a peaceful person.
o estoy calmada, pacífica, o estoy iracunda. Pero But if I tell myself, oh, I should not get angry, I should not get angry, I should not get angry, I keep telling this to myself, my anger will never go away. Y si me digo todo el tiempo, no debo enojarme, pues la ira no se va a ir. Because you are first of all remembering anger. Porque primero estás recordando la ira. When you are saying, I should not get angry, it means you are remembering anger first. Cuando dices, no debo ser iracunda, pues estás recordando eso. Well, what I don't want to be, I should not even remember it. Y lo que yo no deseo ni siquiera debería recordarlo. So what should I do instead? I have to have a positive thought to finish that negative thought. Y lo que debo hacer es, al contrario, generar pensamientos positivos para que esto se vaya. And what is the positive thought? The positive thought is not, I want peace, I want peace. That's not a positive thought. Because again, you're asking for something which you don't have. Entonces decir, yo deseo paz, no es un pensamiento positivo porque estás deseando algo que no tienes. So this is why when we learn meditation, we come to know that actually in my true nature, I am a peaceful being. I am not an angry being. Entonces por eso la meditación, ahí se enseña que soy un ser de paz. Peace is actually my true nature. Esa es mi naturaleza original, verdadera. I don't have to get peace from outside. No tengo que conseguirla de afuera, la paz. Just like we see in nature, every part of nature has its own quality or own virtue. Como vemos en la naturaleza, cada parte de ella tiene su propia virtud, cualidad. For example, water. Por ejemplo, el agua. Water has its quality of coolness. La cualidad del agua es la frescura. If water is hot, we say, oh, hot water, because we don't expect the water to be hot. Si usted encuentra el agua caliente, pues se asombra porque no es la naturaleza del agua ser caliente, ¿no? Yes, water can become hot after, putting it on the fire. So the water heats up. Otherwise, its original nature is coolness. La naturaleza original del agua es frescura. Claro, si la calientas, pues no va a ser así. You remove the fire or take it off from the fire, the water will become cool again, cold again. Si la quitas del fuego, entonces el agua va a ser fresca de nuevo. It will go back to its original nature. Retornará a su naturaleza original. The same thing with heat. Fire. Lo mismo con el fuego. Fire means heat and light. If you have fire but no heat, no light, it's not fire, no? Entonces lo mismo pasa con el fuego. Tiene luz y calor. Si no hay luz y calor, pues no es fuego, ¿no? So it must have heat and as well as light. Tiene que tener ambos, luz y calor. And therefore, we say for anything in nature, it has its own quality. That's its nature. That's why it's called nature. Y por eso se habla de naturaleza. Cada naturaleza tiene su cualidad. Similarly, we say the nature of the true self is peace. Y de igual manera se dice la naturaleza del verdadero ser es la paz. But we are looking for it outside. Y buscamos eso afuera. Happiness is the nature of the self, the soul itself. But I'm looking for it outside. La felicidad también es naturaleza del ser y la buscamos afuera. So when we say to people, look within, search within, and you will find within that you are a peaceful being, a loveful being, a happy being. Entonces a veces decimos, busca dentro de ti, obsérvate, y vemos que somos amorosos, somos pacíficos, somos felices, somos seres así. Again, very strange when we tell this to people, they say, but I'm so afraid to look inside. Y es extraño porque cuando decimos esto hay personas que dicen, ay, tengo miedo de mirarme internamente. If you are told to just be silent for a minute, si se le dice, sea silencioso por un minuto, and do some inner introspection, y haga una introspección, una introversión, I know that 90% of the people are afraid yo sé que to do the inner introspection. 90% de las personas tienen miedo de hacer esa introversión.
And we ask, why are you so afraid? Y preguntamos, ¿por qué tienen temor? You know what answer they give? ¿Y saben qué respuesta dan? They say that when I try to look inside, I feel very empty. Porque cuando me miro internamente a veces me siento muy vacío I feel there is darkness inside. y siento que como que hay oscuridad interna. So when somewhere you go to a place where it's dark or empty, I mean, you can get afraid, no? Y cuando usted va a un lugar que es así, vacío, oscuro, pues le da como temor, ¿no? Or some say that there is so much inside. The moment I start getting in, doing some introspection, I'm so afraid because there's so much inside. I don't know really what I'm looking for. Y a veces otras personas dicen, ay, cuando me observo internamente como que hay tanto y no sé qué mirar realmente. It's like, you have lots of things and you put them in the cupboard. You have no time to really, put them very organized, and you just put them in the cupboard and then close the door tight. Now when it comes to opening the door, you're so afraid. Entonces pasa como cuando tú tienes un armario y lo llenas de cosas y arrojas todo ahí sin organizar y cierras la puerta a la fuerza y después cuando abres no sabes qué encontrar. Because what you're looking for really, you don't know where you're placed in the midst of all these things, and you're afraid everything will fall down. Porque entonces te da miedo que cuando abras, como eso está todo en desorden, de pronto se caiga. Because you're not organized. Porque no está organizado. So we say in the mind also, so many things come, and because I'm not very organized, I'm afraid to go within. Entonces pasa igual con la mente. Tantas cosas pasan por ahí en la mente y como no soy organizada, pues tengo temor de observarla. Or it's like, you open your computer and you start opening many files, one after the other, you start opening. Now the poor computer will not know what to open for you. Entonces a veces pasa, ¿no? Que el computador está lleno de archivos y tú empiezas a abrirlos y después el computador ya no sabe qué abrir. And it will get hung up, it will just stop there. Entonces ahí se queda trancado, parado. And then you have to either shut down the computer, or you may have to refresh it, or you may have to at least delete or remove some of the files, because only then you can find your file. Entonces lo que tienes que hacer es que borrar muchos archivos o apagarlo para poder encontrar lo que necesitas. And therefore we say that in meditation we learn to look within, and we feel that what I'm looking for is really me. I am that. Entonces decimos que en la meditación empezamos a observarnos y lo que encontramos, eso es lo que yo soy. So Vivekananda, very big yogi from India, he said, what is meditation? It is the manifestation of perfection within. Entonces Vivekananda, un sabio antiguo de la India, decía que la Vivekananda, meditation is the manifestation of perfection within. Entonces la meditación es la manifestación de la perfección out, dentro bringing de out mí. from inside. Y esto sale desde adentro, afuera. So it is an inside out process, not outside in process. Es un proceso de adentro hacia afuera, no al contrario. It is in my thoughts, Es en mis pensamientos, in my feelings, sentimientos, in my emotions. emociones. It is not from objects or places or things. No es de objetos, lugares ni cosas. Because very many of us don't think in this way. For example, somebody says, I want this, and I will not be happy till I get it. Porque mucha gente piensa, quiero esto, aquello, y hasta que no lo consiga no voy a ser feliz. I will be happy only after I have received it. Y voy a ser feliz después de recibirlo, solamente. Okay, you get it and you're happy at that moment. But the next day, you have another desire. You want something else. Y entonces sí, está bien, lo consigues, pero al día siguiente tienes otro deseo. And then again you'll say the same thing. I will not be happy till I get that. Y dirás lo mismo, no lograré ser feliz hasta que consiga eso. I'll be happy only when I get that.
object. Or Solo voy a whatever. ser feliz cuando consiga ese objeto. Now this can go on and on. Then when will you be happy? Y eso va a continuar. ¿Y cuándo vas a ser feliz? So some say, well, happiness is at the end of the journey. Y alguien dice, la felicidad es al final del viaje. That means La whole jornada. life you are looking for happiness at the end when it is time to die, and you have to leave everything behind and then you'll be happy. Entonces, después de que ya ha pasado tanta cosa en la vida, al final de la jornada, decides ser feliz cuando ya te vas a morir, ¿no? So happy. So is happiness at the end of the journey or is it during the journey? ¿Es la felicidad al final del viaje o durante el viaje? Durante. It's during the journey. It is now or never, you know. ¿Es ahora o nunca? If not now, then never. Si no es ahora, entonces nunca. So it's not looking for happiness outside, not looking for peace outside, not looking for love inside, outside, but I am that because I am a spiritual being. Entonces no se trata de buscar la paz, el amor, la felicidad afuera, porque es que yo soy ese ser, sí, amoroso, pacífico, feliz. But if I'm not aware of myself as a spiritual being and I'm seeing myself only in the physical frame, then all these, the ego comes, the jealousy comes, the hatred comes, the anger comes, the greed comes, you know, all these evils, the vices, the impurities, they are the impurities of the mind, and they keep developing inside. And that peace which is really what I am is hidden somewhere and I'm not aware of it. Entonces lo que pasa es que si sigo buscando afuera, pues no voy a encontrar esto. Y lo que voy a encontrar es los celos, los vicios, las debilidades, toda la negatividad, que eso está es afuera, no dentro. Y And todo then- lo contrario está And dentro de then mí. I'm afraid. And then I'm afraid to do any self-introspection. Por eso voy a tener temor de hacer una introversión. Because all these desires, expectations and anger and jealousy, they will come out instead of peace and love and happiness. Porque entonces todas esas debilidades, los celos, el ego, toda esa negatividad es lo que voy a ver, a observar. And Y then va a we venir a begin mí to y voy a tener miedo. and then we begin to say, well, this is normal. Y entonces va a comenzar a decir, eso es normal. So, really, what the truth is, we need that enlightenment. Entonces lo que necesitamos es la iluminación. When there's darkness all around, how do you finish that darkness? It's not by driving away darkness. Y cuando hay oscuridad en algún lugar dentro, no es tratando de sacar la oscuridad que vas a conseguir la luz. You can't take pans and pots and try to drive away the darkness. No. Y no vas a hacer ni con las cucharas, ni con las ollas, ni sartenes a sacar How la will you? oscuridad. The darkness will not go like that, but just light a lamp, light a candle, and darkness will disappear instantly. Y lo que necesitas es encender una vela, la luz, y la oscuridad va a desaparecer instantáneamente. So we say, I want light, and for that I'm trying to remove the darkness. It's not Uno possible. nunca dice quiero luz, y para eso va a remover la oscuridad. I want to be happy, I'm very unhappy, I'm very sad, I'm very stressed, this, that. It won't come like that. I have to light a lamp, I have to light the candle. And then, how will I light the candle? Through that awareness, I am that. Entonces no vas a decir soy it was too long, sister. I couldn't retain that. Yeah, what I want to say that you can't remove the darkness like that, but you, by lighting, similarly, I want happiness, I want this, I want this, it won't go. Or Diciendo this quiero sorrow paz, should go, this peacelessness should go, quiero this stress should go. amor, quiero felicidad. Eso no va a remover ni el estrés, ni el sufrimiento, nada de lo negativo diciendo eso. As I said at the Tienes beginning, que encender la luz, o sea, despertar la conciencia. as I said at the beginning, I should not get angry, I should not get upset, I should not get, then that won't go like that.
Entonces no se va a ir diciendo no debo enojarme, no debo estar infeliz, no, diciendo eso no va a llegar. Like somebody feels physically weak, but if he wants to feel strength in him, he won't just keep saying, oh, I feel very weak, I feel very weak, I feel very weak. It won't help. Si una persona se siente débil y todo el tiempo se dice estoy débil, eso no le va a quitar la debilidad. But how will that strength come? When he is able to take tablets, folic acid, iron tablets, B capsules, B12 capsules. That means he takes something which will give him that strength. But by just saying I have no strength, the strength won't come. Entonces esa persona va a tener que tomar ácido fólico, complejo B, vitaminas para ser fuerte, porque si empieza a decir soy débil, eso no te va a quitar la debilidad. But it is so strange to see that how we lose our health so easily, just in order to get wealth. We lose all that health. Even in life we are saying, we go for wealth, but at the cost of our health. A veces perdemos la felicidad a costa de la salud. Buscamos todo eso afuera. And then, to get the health back, we spend all the wealth which we earned. Y para conseguir retomar otra vez la salud, gastamos todo el dinero. So what, you understood? ¿Está You know, claro? when we are young, we want money, and cuando we are somos earning jóvenes, and earning. Queremos mucho dinero, ganamos mucho dinero. And we lose our health. Y perdemos así la salud. So at the cost of our health, we go for wealth. Y entonces a costa de eso buscamos la riqueza. Because we give more importance to wealth than health. Porque le damos más importancia a la riqueza que a la salud. But then after we have earned a lot of wealth and we have lost our health, then all that wealth which we earned, we spend to get back our health. Y después vamos a gastar toda la riqueza que acumulamos para recuperar la salud. Don't we do that? ¿Hacemos eso a veces? Yes. Yes. So we don't know what to give preference to. Entonces no sabemos a qué darle preferencia. But we go one step further than that. Pero demos un paso más adelante. Much more than wealth, much more than health is something else which we are ready to lose instantly. We don't mind, but that is the real thing in life. Entonces, más allá de la salud y la riqueza, a veces perdemos algo más precioso que eso. And that is our values. Y esos son nuestros valores. At the cost of our peace, we don't mind getting anything else. Y a costa de nuestra paz no nos importa conseguir todo lo demás. We give up our peace so quickly. Y así rendimos la paz. At the cost of our love for one another in relationships, we become so selfish and we want this, we want that, and we lose this pure loving relationship. Y a veces perdemos ese amor puro en las relaciones a costa de nuestro egoísmo. At the cost of our true inner contentment, happiness, calmness, we go for so many other things and then we lose this so easily. Y entonces buscamos tantas cosas afuera para mantener un contentamiento, una satisfacción y perdemos todo eso realmente. So we say better than wealth is health. Mejor que la riqueza es la salud. But more important than even health are your values in life. Y más importante que la salud por detrás de eso son los valores en nuestra vida. For wealth we say, well, it can come back. Supposing you have lost your wealth, doesn't matter. Va a volver, así la haya perdido, eso va a regresar, no importa. You can get it back. It's not a big thing to get back wealth. It's not a big thing to get wealth again if you have lost it. Entonces, no es una gran pérdida con respecto a la riqueza. Like you wear very clean clothes in the morning and by night they become quite dirty, but you don't mind because you can wash them, no, and they become clean again. Es como la ropa, ¿no? Se ensucia, nos ponemos ropa limpia y temprano en la mañana, en la noche ya está sucia, pero no nos importa, ¿no? El otro día nos cambiamos. So to lose wealth is not a big thing. Entonces riqueza es como eso, no es una gran pérdida. But yes, health once lost,
it's very difficult to get back. Y la salud, pues una vez se pierde, es difícil recuperarla. But more important, if value is lost, then they are lost forever. Therefore we say they are lost forever. Ya. Entonces, si perdemos los valores, eso es más importante, porque eso es una pérdida para siempre. We say if no values in life, then even life is of no value at all. Si perdemos los valores en la vida, entonces decimos la vida no tiene ningún valor en absoluto. So, what is more important? Entonces, ¿qué es más importante? We have to give priority, is it not? Tenemos que dar prioridades. You form a list of what you have to do, Hagan una lista de lo que tienen que hacer. but you give priority, don't Pero you? den prioridades. Eso That this hacen, is ¿no? what is very important. Esto es muy importante. The other things will follow, but this Las first. otras cosas le siguen, pero lo primero es esto. And again, the beauty of these values is you really cannot lose them, but you can forget them. That is why we think we don't have them. Entonces lo que pasa realmente con los valores no es que los perdemos, sino que los olvidamos. Entonces los podemos recuperar. It's only a matter of forgetfulness and remembrance. Es solo un asunto del olvido y el recuerdo. Like to finish the darkness, I have to just switch on the light. That's just switch on. Is off, therefore dark, on is light. So it's just Entonces off es and on. como la oscuridad, ¿no? Hay un switch, entonces lo enciendo y se acaba la oscuridad. So it's a switch of the mind. Es un switch acá en la mente. I say to myself, I am peace, Soy paz. and I experience Y peace. experimentar la paz. Lo experimento. I am love, I Soy experience amor. love. Y experimento el amor. I am happy, and I experience Soy happiness. feliz y experimento la felicidad. But why are we not really saying that? ¿Por qué no digo eso verdaderamente? Because I'm looking for it outside. Porque siempre estoy buscando And afuera. outside eso. you can't see. Y afuera no se puede encontrar. So it has to be switched inside. Tiene que hacerse ese switch interno. And how do we do that? We go in. ¿Y cómo hacemos eso? Pues nos introvertimos. Ask yourself, who am I? Pregúntese, ¿quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? Am I this physical entity ¿Soy esta which is entidad perishable? física, perecedera? Some say, well, this is the truth. We say, no, this is not the truth. Alguien diría, sí, eso es la verdad, pero no, no es así. This physical body is changing all the time. Every 10 years, all the cells of the body change. Este cuerpo físico todo el tiempo cambia, cada 10 años todas las células cambian. So anything which is changing every moment, can you call that it's a truth? Because truth never changes. Todo lo que cambia constantemente, ¿eso es verdad? No, la verdad nunca cambia. You may say, well, this wall is truth. How can you say it's not the truth? Usted diría, esa pared es verdad, ¿cómo no va a ser verdad? But I can prove to you that this very moment, whatever the particles in the wall are, after another moment, everything is changing. Y yo puedo probar que las partículas de ella después de un tiempo van a cambiar. You see how after a number of years you have cracks in the walls, you have all that because of wear and tear, so the changes come. Porque si ustedes observan, a veces hay grietas en las paredes, los cambios se dan. A new building so beautiful, very strong, but after 100 years, 200 years, well, Hay edificios changes. bonitos, fuertes, pero después de 200 años, 100 años, ya no. The physical body, when one is young, little child, running, so much energy. And Con you el say, oh, cuerpo. this child not even eating, but so much energy. Con el cuerpo físico pasa igual, los niños tienen tanta energía, a veces ni comen, ¿no? Y entonces, And an old man eating, but still no energy. y cuando uno ya está viejo, come y no tiene energía. There's a very interesting thing. There are 3 things in life. Hay 3 cosas en la vida interesantes. So one is energy, the other is wealth,
and the other is time. Una cosa es la energía, otra es la riqueza y después el tiempo. When one is a child, lots of time, lots of energy, because nothing else to do. Cuando uno es niño Children only tiene play, mucha play, energía, mucho tiempo, no tiene nada que Lots hacer, of time, lots of energy, but no money. pero no Children tiene don't have dinero. money. Mucha energía, mucho tiempo, pero no tiene dinero. Now as you grow old, you start earning. Okay, all the money comes, lots of money, lots of energy, but no time. Entonces cuando empieza a crecer, pues va acumulando mucha energía, mucho dinero, pero no tiene tiempo. You tell anybody, come and learn meditation, no time. Entonces le dice a alguien, venga a aprender meditación, y dice, no, no tengo tiempo. But then in old age, all the time, all the money, but no energy. Y cuando uno está viejo tiene todo el tiempo, todo el dinero, pero nada de energía. So childhood, energy and time, but no En money. la infancia, tiempo, energía y no dinero. In middle age, youth, not money Los jóvenes, and energy, but no time. energía, tiempo, pero sin energía y And when one, dinero, bueno, y no tiempo. no time. No tiempo. Yeah. And in old age, all the time in the world because retired now. Y ya cuando uno está viejo, pues tiene todo el tiempo del mundo. Ya And está no cansado. problem with money, have earned a lot. No hay but problema con el where is dinero, the gastó energy? No dinero, energy. acumuló mucho, pero no tiene energía. So they say when you have teeth, then maybe you don't like peanuts. You know, Entonces a peanuts, veces se dice que cuando tiene uno dientes casi no le gusta el maíz, you have to break them with your teeth. porque hay que partirlos con los dientes. So when you have teeth, you don't like peanuts. And Cuando then, tiene dientes no le gusta el maíz. and then you start liking peanuts but no teeth. Y después empieza a tener gusto por el maní cuando ya no tiene dientes. So we're always in that confusion, what to do, what not to do, what Siempre to... vivimos en esa confusión, qué hacer, qué no hacer. And therefore we say, so everything can be possible if I know my true self. Y entonces se dice, todo llega a ser posible si me conozco verdaderamente, el verdadero ser. So this is what we learn in meditation. Eso es lo que aprendemos en la That meditación. never say that, oh, stress is normal. It is not normal. Nunca decimos el estrés es normal, no, eso no es normal, It's all in your mind. es todo en su mente. If you think you are peaceless, then no one in the world can make you peaceful. Si usted piensa que es intranquilo, nada en el mundo va a poder hacer que usted tenga la paz. And if you say, I am a peaceful being, then no one in the world can make you peaceless. Y si usted dice, soy un ser pacífico, nadie en el mundo va a poder arrebatarle la paz. As you think, so you become. Así como piensas, eso te vas a volver. You are what you think. Tú eres lo que So what piensas. would you like to think? Entonces, ¿qué te gustaría pensar? Would you like to think, oh, I'm very peaceless, I'm very stressful, Oh. I'm very unhappy? Will you say that? Me gustaría decirme, soy muy intranquila, muy infeliz, muy... Or I want peace, I want happiness, I want love? Will you say that? O dirían, quiero paz, quiero amor, quiero Or felicidad. will you say, I am peace, I am love, I am O happiness? prefieren decir, soy paz, soy amor, soy felicidad. But then who is that? Not the body. Pero ¿y a quién se refiere en ese aspecto? No el cuerpo. Because we can't say that the body needs peace. No podemos decir que el cuerpo necesita The paz. body becomes peaceful only after death. Porque el cuerpo se pone pacífico solamente después de muerto. When somebody dies, the body is laid to rest. Cuando ya alguien muere, llevan el cuerpo al descanso. And we say he's sleeping peacefully forever. Por eso se dice, descansa en paz para siempre. But still, Y aún así, we pray to God, oh God, may his soul rest in peace.
Le rezamos a Dios, oh, que su alma descanse en paz. Because even if the body is in peace, Porque si el cuerpo it is incluso not necessary está en that the paz, soul will also be in peace. no necesariamente el alma va a estar en paz. Because in his lifetime, he never experienced peace. Porque si en su vida nunca experimentó paz, pues. And therefore he will carry that impression of peacelessness wherever the soul goes. Y a donde quiera que el alma vaya, se va a llevar esa impresión de intranquilidad. This is the truth of life. Esa es la verdad de la vida. So body does not want peace. El cuerpo no quiere Because paz. every moment the body is doing action. Porque todo el tiempo el cuerpo está actuando. The lungs are breathing, the heart is beating, the food is being digested, El and alimento the, es digerido, el corazón palpita, los pulmones respiran. and the changes are coming in the body. Everything is happening every moment. Y todo está sucediendo, los cambios en el cuerpo en cada momento. And if something stops in the body, that is dangerous. No? Y si algo se detiene en el cuerpo, eso es peligroso. If the lungs stop breathing, what will Si happen? deja el pulmón de respirar, ¿qué va a What pasar? if the heart stops beating, what will happen? Y si el corazón deja de palpitar, ¿qué va a pasar? So we need every moment, the pulse should keep there, be there, the heart should keep beating, the digestion should continue. Todo tiene que estar funcionando, el pulso, la palpitación, la digestión. So when you say, I want peace, actually, who said I? Entonces cuando uno dice, yo quiero paz, ¿quién es ese yo? When you say to God also, oh God, give me peace. Y le decimos a Dios, oh Dios, dame paz. How will God give you peace? It's ¿Cómo not something Dios physical to va a give darle paz? No es algo físico que se da. you. You tell the sun, oh sun, give me light. Y usted le dice al sol, oh sol, dame luz. Will you tell that? ¿Le dice eso al sol? When you go near the ocean and say, oh ocean, give me your waves, they're already coming to Y you. usted va al océano y le dice al océano, dame tus olas. No, las olas ya vienen hacia ti. So you don't have to tell the sun to give you light, but just open your windows, open your door, and you'll get the light. Usted no tiene que decirle al sol, deme su luz. No, abre tu ventana, abre tus persianas y la luz va a entrar. So too, don't ask for peace from God, don't ask for love from God, Entonces no pide a Dios estas cosas, don't ask for happiness from God. ni por paz, ni por felicidad, God is ni por always amor, giving that to us porque Dios nos está dando constantemente eso con because, naturalidad, because God is a bestower, porque Dios es otorgador, always giving, but we Siempre should know dando. how to take it. pero tenemos que aprender a tomar, tenemos que saber cómo. Someone once told me, oh, I don't know if God loves me or not. Una vez alguien me dijo, ay, yo no sé si Dios me ama o no. I don't know if God loves me or not. Yo no sé si Dios me ama o no. Because I told in the speech that if you love God, then God will love you. Porque yo dije en la charla, si tú amas a Dios, Dios te va a amar. Then that person said, but doesn't God love us? Do I have to love God for receiving God's love? Entonces preguntó, ¿y será que tenemos que amar a Dios para recibir su amor? Do I have to love somebody in order to receive love, or will I just experience love by being there, Y or by entonces being in the company of that one? tenemos que pedirle amor a la persona, simplemente se experimenta estando en la compañía de esa persona. We say that they say love begets love. If you give love, you receive love. Entonces hay ese dicho que el amor, If you give love, you receive love. que si das amor, tú recibes amor. The same thing goes with God too. Lo If mismo you pasa give con love, Dios. you receive love. Si tú das amor, Dios da amor. So don't ask love from God. Then you may ask, but doesn't He love us? Entonces no le pidas amor a Dios, ¿será que Dios nos ama? So God loves everyone, but how much we experience God's love depends on how much we love Him. Entonces, el amor de Dios depende de qué tanto nosotros lo amemos, porque Dios nos ama a todos.
Did you get me? Huh? ¿Me hice How entender? much Yo. I will get, sorry, I will experience God's love depends on how much I love God, because God is giving, but how much am I receiving? Entonces Dios siempre está dando amor y pues si yo amo a Dios, ¿qué tanto voy a recibir? And therefore, in order to love God, what do I have to do? Entonces para amar a Dios, ¿qué tengo que hacer? I have to first love myself. Primero tengo que amarme. Just like if you want to love someone. Así como cuando quieres amar a alguien. And how do you love someone? Okay, even if he has done something wrong, you want to forgive him because you love him. Entonces, ¿qué pasa en la relación? A veces comete algún error, pero le perdonas porque pues le amas, ¿no? But how can you forgive him unless you first forgive yourself? ¿Y cómo puedes perdonarle al menos que te perdones a ti mismo? You got me? ¿Me hago entender? You have to forgive yourself first if you want to forgive the other one. Que perdonarte antes de perdonar a otros. You know, sometimes people say, I can never forgive him. I can never forgive him. Hay gente que dice, nunca puedo perdonarle, nunca puedo perdonarle. You know what does it mean indirectly? No, ¿saben qué quiere decir eso indirectamente? Indirectly it means I cannot forgive myself. Indirectamente está diciendo, no me puedo perdonar. Because if I'm not forgiving somebody, I'm boiling inside. I'm boiling. Porque si no puedo perdonar a otros, es como que estoy hirviendo por dentro. Then what am I doing to myself? ¿Qué estoy haciéndome a mí mismo? Am I loving myself? ¿Estoy amando a mí mismo? Yes. ¿Sí? But then when I say I must have love for myself in order to love others, similarly I have to forgive myself in order to forgive others. Entonces, para amar a otros tengo que amarme y de igual manera tengo que perdonarme para perdonar a otros. And for that I have to be it first. Peace, love and Y happiness. para eso necesito ser paz, amor y felicidad. And I have to create that thought. Y Only tengo then I can become. que crear ese pensamiento y luego me puedo volver así. So this is what we have to experience. Eso es lo que tenemos que We have to go experimentar. within, and in a second you can become very calm, very peaceful. Tenemos que introvertirnos y en un segundo vamos a ser calmados y pacíficos And very happy. y muy felices. So how will we do that? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Come on, let us practice it. Entonces practiquémoslo, Okay? ¿ok? As a tortoise Como una tortuga takes its limbs within. se recoge en su concha. Now we cannot do that. We cannot No take our podemos hands hacer eso, inside ¿no? and legs inside because his body is a skeleton of bones. A tortoise has only muscles, so it can take it. Porque nosotros tenemos huesos, pero la tortuga solo tiene músculos. But spiritually, we can go in. We Pero can be within. Espiritualmente podemos hacerlo, introvertirnos. Because this physical body is just an external covering for the spiritual self. Porque el cuerpo es una recubierta del ser. Just as an actor goes on a stage Así, and plays his part, and whatever part or role it has to play, it wears that dress así accordingly. como el actor cuando sube al escenario se tiene que poner un traje de acuerdo a su actuación. And it's so easy for when his acting is over, role is over, he can remove that dress very easily. He's not attached to it. Y cuando la obra termina, pues él se quita su traje, no se apega y He can remove it. sí. So, and he's not even attached to the others who are playing their roles because they are just playing their role on the stage. Y no se apega a los roles de los otros tampoco. But he has love for all, love for his role, love for everything, and he has played his part well. Porque entonces tiene amor por su rol, por los otros roles, desempeña bien su rol. And when it's over, he knows how to go beyond. Y cuando ya termina, él sabe cómo ir más allá. He knows how to wind up because he has Sabe to go cómo home. cerrar todo porque pues tiene que regresar al hogar. What if he gets attached to the stage, to the things on the stage, or to his dress, or to his role? What will happen? ¿Qué pasaría si se apega al escenario, a los trajes,
todo eso. Huh? Oh, this is very beautiful, I Eso must es muy have it. hermoso, lo quiero No, llevar, if I have to go, I can't take it. pero no puedo llevarlo. But if I get attached, then I am only unhappy, no? Y si me apego, entonces voy a ser infeliz. So, yeah. So in this way, we can go beyond. De esa manera podemos ir más allá. So let us try to go beyond. Entonces Okay? tratemos de ir más Can allá. you? ¿Pueden hacerlo? Yes, ready for that? ¿Listos para eso? Okay, okay. Huh? So, so for just a few minutes, Por unos pocos minutos, stay calm. mantengámonos calmados. Ask yourself, Pregúntense, who am I? ¿quién soy? Why am I? ¿Por qué soy? Where am I? ¿Dónde estoy? From where have I come? ¿De dónde he venido? And then answer yourself. Y respóndase, I am soy a spiritual being. un ser espiritual. I am Soy a point of divine light. un punto de luz divina, Seated at the center of my forehead. sentada en el centro de mi frente. I'm eternal. Soy eterna. I was never born. Nunca nací, I will never die. nunca moriré. I existed even before this body was born. Existía antes de haber nacido en este cuerpo. I will continue to exist even after the body perishes. Continuaré existiendo incluso después de que el cuerpo perezca. I am an imperishable entity. Yo soy una entidad imperecedera.